This is how he liked to see himself. As a film hero in the role of the father of the Soviet Union, the warlord who defeated Hitler. He had himself celebrated as the man who made Russia a world power. For almost 3 decades he was an absolute dictator. The cult surrounding him left its mark on his generation. No one in modern history succeeded in replacing the real person with the propaganda image as thoroughly as Iosif Stalin, the criminal. His victims lie everywhere in the earth of the former Soviet Union. More than 20 million people. Slave laborers, the banished, the deported, the starving. For a quarter of a century, Stalin terrorized his people. Until his death in March 1953. But the people he had oppressed wept for him. Ja, das war für mich der Tag fast einer Verzweiflung. Ich dachte, dass jetzt wird es schlimmer werden. Never in history have more tears been shed for a tyrant. Scarcely a family had escaped Stalin's reign of terror. ძალიან ახლო დაცები, ძალიან ბევრი დამეობა. მაგრამ იცით რა იყო? რა ვიცი? იცით, ეთქობა არის რაღაც ისეთი, რომ მეც ვტიროდი. For minutes, the sirens wailed throughout the communist world. The myth prevailed one last time. An illusion? Das war nicht der richtige Stalin, dem wir, ich und solche wie ich, nachtrauerten in diesen Tagen. Das war der Stalin-Mythos, das Stalin-Märchen. What Stalin was working on behind the Kremlin walls at the dead of night was kept hidden from Soviet citizens. Он же давал разверстки на убийство. Были же составлены списки, по которым каждая область предписывалась столько-то людей расстрелять, столько-то людей послать в лагеря. 366 death lists, signed in red ink by Stalin himself. 44,000 names. Sometimes the dictator crossed out a name, a reprieve. Не было казней в России, о которых Сталин бы не знал. А люди ему писали письма и говорили, что если бы, так сказать, не Сталин, Сталин бы узнал, то этого бы не было. The myth. Stalin, friend of the people and especially of children. Children bearing flowers, his favorite routine. Вот эти все фотографии, которые, так сказать, он позировал буквально с детьми, там еще что-нибудь. Ну, это характерная, так сказать, деталь для людей жестоких. The other dictator also knew about the impact of children bearing flowers. Понимаете, так сказать, погладив ребенка по голове, а дальше, так сказать, потом, что хотите, то и делаете, да? It all began with Engelsina Markizova, the daughter of a party functionary from Kyrgyzstan, in January 1936, with this photo. Сталин был известен как лучший друг художников, писателей, там все, но, и это было известно, но Сталин как лучший друг детей еще не был известен. А тут иллюстрация того, что Сталин любит детей. И вот эти портреты были везде, повсюду, абсолютно.
И через некоторое время в Улан-Удэ приехал скульптор Лавров. Он создал такой скульптурный портрет. Девочка на руках у Сталина. И назвал он его «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство». Замечательно. But behind this image too lay the other face of Stalin. On December the 11th, 1937, it was revealed when Engelzina came home from school. Меня встретила мама и сказала, что папу арестовали, но ты не волнуйся. Он не враг народа. Его скоро отпустят. Все, он не вернулся. Stalin's henchmen claimed that the Soviet commissar was a Japanese spy. He was shot. Вот так вот. Таким образом кончилась моя счастливая жизнь, мое счастливое детство. Georgia, a bleak country at the edge of the Caucasus. Stalin was born here as Iosif Vissarionovich Dugashvili. But the date is false. The truth is revealed in the register of births. Iosif was born on December the 6th in 1878, 1 year before what became his official birth date. Сталин делал все, чтобы запутать следы тех, кто будет заниматься исследованием его жизни вот в этот первый период. Он менял данные о жизни и смерти своего отца, он менял данные своей биографии. His childhood home in Gori, a place of pilgrimage. In the 30s, a temple was built over it. What the visitor doesn't discover is that the little house was hell on earth. Stalin's father, a cobbler, drank. He beat the boy every day. His strict, devout mother sent him to a religious school. Top row, center, the young Stalin. The young Hitler, the same self-confident expression. He too, top row, center. A coincidence? 4,000 kilometers east of Hitler's Austrian birthplace. Stalin, the loving son. This too was false. There was an attempt to make a film about his mother. When Stalin heard about it, he immediately had it stopped. Only this fragment survives without sound. He visited her only once in the last 40 years of her life. Ich muss auch sagen, dass die Verhältnisse von Stalin mit seiner Mutter sehr schlecht waren. Manchmal nannte er sie auch in der Gegenwart anderer seiner Kollegen eine alte Hure. His mother's funeral in the Georgian capital, Tiflis, in 1937. Stalin sent a wreath. Even on this day, he wouldn't see her. Stalin couldn't deceive his mother. She knew her son's character. Я думаю, это не глупая женщина могла сказать ему, все-таки, когда он уже был на вершине своей славы, сказать ему о том, что все-таки жаль, что ты не стал священником. Это подлинная ее фраза. И это, с моей точки зрения, это очень мудро. His mother sent the 14-year-old Iosif to a seminary in Tiflis. He lasted 3 years. He felt nothing but contempt for his devout teachers. He discovered Marxist writings. They became his new faith.